yule foreman alinitusi sijawahi ona hivyo mimi. Alitusi like I'm useless, I'm what, hapa sasa kaanza kuingiza wazazi. I'm useless like my mother, I'm just worthless like my father, I'm just a trash, like I'm a nobody. Like naweza nikaangusha aje nut mimi kwa nisitumia akili, una akili, you know those things. It was heavy. It was like kweli nimepitia magumu, but now that was heavy. Yeah. You see, he did that for long. Hapo chini unajua mimi sasa nimeinama bado sijaamka. Na asikia venye anaingia like I'm worthless like my father, I'm useless like my dad, I'm just a trash. Yani machozi yalianza tu kutoka nikiwa hapo chini. Nikainuka nalia, sasa machozi yanamwagika tu. Sili ila machozi yanatoka. Alipoona hivyo ni kama akaanza sasa kutusi akienda. Alright. So unajua sasa hiyo time kila mtu ameacha chenye anafanya, kumetulia, anasikiza ama wanaona sasa chenye kinaendelea. It's me now. It's him and me. Yes. Everybody is like okay, hapa kumeharibika, you know that. Nilisimama, it was painful. Kwanza hiyo word sasa zile unaona ile echo inaenda kijirepeat. Worthless, useless, trash, you know that. Yes. Nikamwambia mimi naondoka. You know, akaniambia hapana, you see, ni kuongea tu, bora pesa yako hajakata, bora akajakuumiza, bora hajakugonga, wewe vumilia tu. Lakini nikamwambia I'm going. This is heavy. Hi, welcome to Trusted Talks with Maria. I am your host, Maera-Tt. Thank you so much, guys, for tuning in today. It is a pleasure having you. And today we have a very powerful guest. He has a very inspirational story. So make sure you stay tuned. And don't forget to subscribe, like, and share. So I want to introduce our guest today and help me introduce him on the show. Karibu sana, Sir Jared. Thank you. I really appreciate having me here. Yes. Thank you so much for honoring our invitation. Pleasure. It's our pleasure hosting you. Pleasure. So I would love for you to introduce yourself to us. I know we've had our chats before we started the show, but I would like for you to introduce yourself. Let our viewers get to know you, who Jared is. Yes, what you do, what are you doing currently? Okay. Yeah, just introduce yourself. Well, I'm Jared Maera. Jared Maera is a CEO of a software development company called Dreamarn Technologies. So currently he's holding that position. Dreamarn Technologies is just a software development company geared towards developing solutions that are going to be consumed by, you know, the society to just get to improve the day-to-day operations of different aspects of operations and businesses. Yes, apart from him being a CEO, professionally is a software developer. Okay. All right, with a degree in information technology. And he does a lot of stuff. He's also a businessman. Okay. Yeah, but for now, wacha tuachie hapo. Okay. Yes. That's okay. I want you to, I know we've shared some stories. Sure. But kidogo too, I want you to give us your story. Like, how was it like growing up for you? Okay. What inspired you to be the person you are today? Like, just give us a story of how it was like growing up for you. Okay. I was born in Kericho. I have a twin sister. She's called Janet. Okay. So tukakaka kidogo in Kericho, then later moved to Kisii, because Kisii is my motherland. All right.
tukakaa huko for almost 9 years. So during the period my parents have always been famous. Wamekuwa kilima nyanya, mboga, you see wakiuza. Then in 2002 my father decided to get a greener pasture. So he moved to, or rather he went to Eldoret, all right, in the western part, just along Eldoret Kitale Road. Kule akaenda akaanzisha biashara the same what he was doing in Kisii, that is ukulima, cabbage, nyanya, you know, all those. And it picked perfectly well. It did well. He akaamua kuleta familia yake now from Kisii to Eldoret kukaa na wao. By that time alikuwa anaishi na rental house. Akifanya biashara, so ameishi, it's a rental house, amekomboa shamba anafanya, all right? So along the way things zikaanza kubadilika. So we resolved to moving to a nearby marketplace, all right? On this rental space again. Sasa tukiwa kule vitu hazikuwa nzuri vile. So they started going to kufanya hizi vibarua. With vibarua namaanisha kupalilia mashamba zao. You see Eldoret, people have very large tracts of land. And wakishapanda mahindi during the period ya kupalilia ni watu fanya. So they go get people, wanakuja wanapalilia, wanalipwa. And by that time nakumbuka walikuwa napimiwa miguu 70. All right, 70 steps. So for that 70 steps ulikuwa unalipwa 10 shillings. Ikienda sana 15 bob. Yeah, so they did that for quite some time. It wasn't really sustainable. That kipindi tulipitia a lot. We went through a lot actually, because I remember at that time I was in standard 4 sasa. We moved from Kisii to Eldoret to join a school in Rift Valley inaitwa Kipsomba Primary School in standard 4. So hicho kipindi I remember extremely well, perfectly well, how life was. It was a bit tough, all right? Nakumbuka for so long tulikuwa kunywa uji ya mahindi iliyochachishwa, like a fermented porridge for lunch for so long, for a very long period. But anyway, so he decided to sell shamba nyumbani in Kisii, anunue shamba kule Eldoret, which he did. So in 2005 we moved now from that rental house to a house in tumejenga in now Rift Valley, the other side. It was just a single room imegawanywa katikati. So kuni ni bedroom ya wazazi. Sisi tunalala hapa sitting room. Ilikuwa ya matope. All right? Akaendelea pia na ukulima. Si amenunua shamba, amejenga hapo, sasa ukulima anafanya kwa shamba yake. Ikafanya vizuri kwa muda until 2007. After, during the post-election violence, that's when now things completely just got ruined. All right, everything. Tulikuwa na mifugo zikauzwa, hata Ufia akauza mifugo, you know, mimea kwa shamba ikaharibika, you know, hakuna biashara, it's chaotic all over the country. And that was now the beginning of what we call real hardship. All right. So ameuza hizo, mambo hayajakuwa mazuri vile. Anyway, that's in 2007. 2007 I'm in standard 7. Come 2008, mimea haifanyi kwa shamba out of nowhere. I don't know how. Tulijaribu a lot. Tulibeba maji kuja kumwagilia mimea, mara inakauka, vitu vingi tu. I remember this one day. Anyway, I did my KCP in 2008. I didn't really perform quite well because when I was in standard 7, I remember this day my dad just called me. Nilikuwa kwa nyumba yangu ile wanaita Singira. Like ile vijana. In Eldoret. Yes, still in Eldoret. Because now I
I got circumcised in 2005 December ikielekea 2006. So tayari sasa nina nyumba yangu hapo kadogo pia, just kind of a single room. So 2006 imeisha. 2007 he calls me, he's like, you know, Jared, you're now a mature man. And at this stage, the only thing I'm going to provide for you is school fees and food. All right? Anything else wejitegemee. Mavazi, viatu zako, anything else that you need, wejitegemee. And I was okay with that anyway, because they had already introduced us to hizi vibarua. So during the weekend, tungeenda, tunabebwa na lori za matractors, tunaenda kwa mashamba, tunapalilia. Kuna kupalilia, msimu wa kuvuna, mnavuna mahindi, msimu wa inaitwa kugongoa, ile kutoa the mahindi. Yes. Like all those, I've done all that, all right? This was at which age? At standard 7, when I was in standard 7, that was 2007. Just a second. That is 6 plus 7. 13. Exactly. 13. Exactly. 13 years. 13 years. 13 years tayari nafanya hiyo kazi. I mean, I wasn't alone. Almost the entire village was just doing the same thing. So it wasn't something really, I know it was really hard, but now that was the norm. All right? So from then nikaanza kujisimamia everything apart from tuchakula na nini. So nimefanya KCP, sijapita vizuri pia, maana you see the condition also at home is a little bit hard. Nikaitwa just the secondary school ya hiyo shule. You see kuna kwa shule unapata this primary na secondary yake, all right? So nilimaliza tu hapa, nikavuka tu fence, nikaingia shule secondary. Games time narudi tu shule, niko hapo. I mean, there's no difference. But it was okay. So I did form 1, form 2. Nikienda kumaliza last December. Actually ilikuwa karibu mwezi wa 6. Tukiwa kwa shamba. Hii shamba tulikuwa tumekomboa, ni mzee alikuwa amekomboa apande maharage. Sasa kulikuwa ni kiangazi sana, but mvua ilikuwa, unajua kule nyumbani wanajua mvua maybe next week itanyesha. So they plant like kama this week wakijua, and for sure unyesha the following week ama some few days from then. So tulikuwa tunapanda maharage, ibaki mvua ikinyesha basi iendelee kumea. So this period I remember very well. Tukiwa kwa shamba, my dad receives a call from his brother who is in Ngong. All right? So the brother, actually there were like 3 brothers living in the same house, doing the Mjengo kazi ya mikono ya Mjengo. So they're like, hey, hello, hey, long time, nini, mnaendeleaje? Salamu tu, hey, mnaendeleaje kule Ngong? Si tuko poa, kazi tu nini. Na kule kwenu maisha yamekuwa magumu vipi? Then the brother is like, why can't you just join us here? Hukuwezi kosa kazi, you know, wacha familia kule. And that's how my dad got an idea of kuja wapi? Nairobi. Kuja Nairobi. So he comes, I think the following month, out of, I don't know, excitement, just out of disparity. The following month, he was in Nairobi. All right? Then out of nowhere, the brothers start subjecting themselves to the upcountry, nyumbani shags. Huyu sijui anataka kwenda kuishi na familia, amechoka maisha Nairobi yamekuwa magumu. Huyu sijui watoto wake wafanya nini, you know. Then just out of nowhere, mzaa amejipata peke yake, dada amejipata peke yake kwa nyumba, akaachiwa nyumba in Nairobi. Now that house ilikuwa inalipwa 1500 shillings per month, and at least ilikuwa na stima, ilikuwa ya permanent. So akapata idea nao anilete mimi nikuje Nairobi kusomea. Remember sasa I'm still in form 2. All right? Anyway, so he actualized that, executed that, and by December 2010 nikakuja kufanya interview shule hapa Ngong, ilikuwa inaitwa Ololua Secondary School. So I did an interview in Ololua Secondary School na nikapita vizuri, so nikakuwa enrolled in form 3 now. Okay. Right? But now huku fee ni mingi, si kama ya kule Kipsomba. I mean, all right. The secondary that I was in Kipsomba, it was St. Michael. Okay. Yeah.
So the fee here is a little bit higher than. Na kumbuka huko bado kuna majukumu ya kulipa nyumba, kulipa stima. It's not like in Shags, all right? So a few months later, life becomes a bit difficult. Remember, my dad still is new in this industry. By that time alikuwa anafanya kazi ya mkono. You see, kwa Mjengo kuna kazi ya mkono na kuna kazi ya fundi. Kazi ya mkono, you serve the fundi, all right? Okay. And I think that time alikuwa analipa 350 a day, 350 shillings a day, if I'm not wrong. When the fundi was alikuwa analipa double that 700 shillings, okay? So 350 shillings, bado ni mgeni, ajulikani vile, so pia kupata kazi inakuwa tatizo. Yeah. Sasa ikakuwa challenge hata kumaintain nyumba. Okay? Yes. It got to a point now we had to move out. To look for a cheaper house. A cheaper house. Sasa tukamove ndani zaidi ya pale tulikuwa, ambayo tulienda tukapata nyumba ya mabati. Imerust literally chini kwote. Hiyo mabati ilikuwa imekatika, like you could just see outside ukifanya hivi. All right? Actually nilikuwa naogea ndani tu. Nilikuwa naogea ndani kwa sababu sina tatizo, maji yanamwagika tu yanatoka nje. Na naoga na mop because it's a single room, imegawanywa tu na inaitwa sheet ama inaitwa nini? Yeah. So na sitting room hakuna kitu ya maana, ni stove tu, labda kiti moja. Nilikuwa narusha huko hivyo, na baki na room, naoga, nikimaliza na mop nyumba, maji yanamwagika yanatoka nje. You see that? Haikuwa na stima, haikuwa na maji hiyo nyumba. Yani ni room tu. Very ile, but anyway, it's part of life. Yes. Tulikuwa nalipa 700 shillings a month. Nayo ni mbali. Maji unaendea almost 1 kilometer ndio upate maji. Sasa kuna vile viosk za maji. So that's where tulikuwa naenda tunapata maji. Tunanunua maji tunaleta nyumbani. Yeah, so tukakaa pale. Sasa remember, I'm in form 3. All right? Almost a candidate. Kwa nyumba pale naishi hakuna stima. Ilikuwa environment nyingine si ya kutamanika kweli. Completely. So mzee akaendelea. Sasa hapo ilibidi ameniintroduce kwa Mjengo straight away. Hatukuwa na option because most of the time ungepata nimefukuzwa school fees. Unajua huwezi fukuzwa ufike nyumbani upewe fees urudi. Unaweza ukakata siku 3 au 8 mzee hajapata kitu, na si tu labda amepata 1000 after 3 days maybe. Ndio anakutuma nayo uende ushikilie kidogo, you know, wasaulisha walimu kidogo, then you know. So within those 3 days over the weekends ningejoin mzee kufanya Mjengo. So yes, I was introduced to Mjengo. So tukawa tunafanya hivyo, but it was tough. Because again, I don't know how really Mjengo works, but during holidays, especially towards the holidays, towards December, kazi upotea. Landlords hataki kujua hiyo. Yeah, sure. Tumbo haitaki kujua hiyo. Shule haitaki kujua hiyo, you know. Because nakumbuka hata kuna kipindi nimepanda miti kwa shule just to pay the school fees. I don't know how that happened. Like yes. Miti ililetwa, so tukafanyishwa kazi ya kupanda miti, ndio kushinda walete watu nje wakuje kunini. So we had to do that. Ndio pesa zilipwe kwa school fees. Right? So we struggled all along. And so mzee alifanya Mjengo, imemshinda, akaenda akafanya kazi ya kuchemsha kuchemsha mahindi, sijui vitu nini, kuchoma mahindi pale Lenana Road, kuuza. Makanjo amemkimbiza, akaachana nayo, akaenda akakuwa watchman kwa Lenana School. Actually hapo ndio mimi shati yenye nimemalizia nayo shule, shati socks na tracksuit yenye nimemalizia nayo high school zimetoka Lenana School. Ni zile wanafunzi wanaona zimechakaa ama zimefanya nini, wanatupa. Wakitupa mzaya, hii shati iko sawa, hii shati mbona mimi naona tu iko sawa. Anaileta. Hizi socks ziko tu sawa. Alileta karibu pair 3. Na hizo nguo. He used to bring, literally alikuwa anaokota tu vitu kule akileta. Hizo ndio mimi nimemalizia vitu zenye zimekuta from the other side. Okay? Anyway, long story short, tumengangana form 3, tumengangana form 4. Life ni ngumu kweli.
Mjengo tunachapa huku kama kawaida. Kazi inaisha inakosa mara nini. Imagine 700 shillings na bado mnasukumana na landlord. Every single month. It's crazy. It's really crazy. And before you go on, yes. For me, I think I can't even understand, like I can't even put myself shoes like at that time. How was it for you going through all this? You are in Form 3. Okay. You're supposed to study. Life is not easy. Okay. I don't know, like, how was it for you? It was hard. I can't really, honestly, it was hard. Because you see in Ngong, Ngong ni kama majority of guys of watu wenye wanaishi kule wamenunua mashamba pale wanaishi. You get it? So watu wenye mnasoma na wao ni watu wanajiweza. Okay? Ni mtu anakuja nguo yake imepasiwa vizuri, kiatu kiko sawa. Mimi hata kiatu, like I remember this period, nimekuwa na kiatu yenye every single morning, and this is a fact. Nilikuwa nakata carton. Alright? Naweka ndani ya kiatu ndo nivae. Sababu chini imeisha. Completely imeisha, imetoboka. Na you see Ngong mvua unyesha sana. So nilikuwa naweka kama 2 cartons, natumia paka shule. By the time narudi kwa nyumba imelowa, natoa. Kesho yake asubuhi naweka zingine 2 2 layers. Hivyo. Hata kiatu yenye nimemalizia shule, I'll give you a story about this. Kiatu yenye nimemalizia shule. Ni kiatu nilipata tu kwa along the fence ya shule. And this is what happened. You see, nyumbani hakuna stima. Okay? By that time I'm a candidate. I really have to read. Yes. I have to compete with these guys. Yes. Who have everything they need. All right? Me hadi namaliza Form 4 completely. I never owned a set book. Set books, basic set books, never. Nilikuwa tunaomba huyu sijui nipatie utengano au nipatie what. Nasoma, you know, narudishia by the time ana nini mwingine ana, you know, that's how I survived that nimemaliza. So what I used to do, because hatuna stima home, nilipangana sasa na watchman. Wakati wanafunzi wanaenda nyumbani 5:15, because that's the time they used to break. Mimi nilikuwa nabaki nyuma. So from 15, and I was so disciplined actually. 5:15 najipea another 15 minutes ya kualawa wanafunzi watoke, because there's a lot of noise and movements and everything. So by 5:30 wanafunzi wote wameondoka, narudi kwa class na utilize ile stima ya class ya shule. To around 7:30 to 8. Nasoma intensely. Ndio nikirudi nyumbani, sasa I can sleep. Hiyo ni kama revision yangu ya nyumbani. Yeah. So this one period, I'm still walking with these carton shoes, you know. And within now that 15 period, I'm walking around the compound. Then I come across this shoe. Iko ndani ya fence. All right? Ni msimu wa kiangazi. So I got curious. So nikaenda kuchukua zile viatu. Zilikuwa zimejaa matope. Na zilikuwa zimekatika chini. So I assume ni mwalimu alizivaa. You see, Ngong ni clay soil. Ishikilia matope sana. Mwalimu alizivaa, then either zikamkatikia sole. So maybe alitumanisha tu zikanunuliwa zingine akavaa, zile akaziweka pale. So zilikuwa na matope kabisa na zimekauka. So ni vitu zilikuwa kitambo kidogo. So I took those shoes. Leather yenyewe ilikuwa leather. Hiyo viatu actually ndio nimejoin nayo campus surprisingly, na nimeenda nayo paka second year. So I took the shoe, nikapeleka home, nikaziosha zikang'ara. Nikachapa nazo kwanza, nikatumia kidogo, nikarudisha zikaenda zikabadilishiwa sole. Hizo ndio nimemalizia nazo high school. Okay? Na ndio nimejoin nazo paka form second year. Second year nikaamua niziachie sasa sababu I mean yeah, so sasa imagine nimetumia shoes nimekwata wapi. Shati yenye natumia imetoka Lenana, sijui ni mwanafunzi gani. Socks hata pia ni Lenana, you know those things. And it was a crazy kind of you know life. Yes. Now nilipomaliza shule high school, the second week
You see life bado si ati imekuwa rahisi. Life ni ngumu. Like I remember this one day njia ya kwenda home. Okay, kuna mama of course katika kila everywhere kuna wale wa mama vibanda wanakatakata sukuma nini. Yeah, so I remember kuna huyu mama tulikuwa tumekopa mboga kwake. Imagine ilikuwa imefika tu sijui 300 ama 250 shillings, but hiyo pesa haiko. Now dad had to improvise a way. Alikuwa anapita very long way, an alternative way which was really long to just avoid kukutana na hiyo pressure ya hiyo deni. Ilikuwa crazy for long. Okay, so nimemaliza shule immediately, nimemaliza nikapata job ya kufanya niite niite waiter ama niite, because it was iki kibandaski. Isi kwa soko, kwa soko nyuma, especially nyuma ya soko mingi kuna kwanga na vibanda ambao wanapika chakula yenye wanalishia watu wa soko wa kuuza within the market. So nikapata kazi kwa one of the kibanda and I was doing literally everything. From kupika chapo, kupika chai, kupika minji, kupika mbosho, kupika githeri, kukaranga cabbage, kuserve watu, kuosha, everything. And I was being paid nilikuwa nalipwa 150 shillings a day. What? 150 shillings a day. Paka home nilikuwa natumia 20 bob. So on a daily basis natumia 40 bob to and from, alright? Na baki na 110 a day. Nafanya kila kitu. Nafika by 5 nimewasha jiko kama 6. Ile ni ya mbosho, hii ni ya ndengu, hii ni ya cabbage, ni ya githeri, ni ya chai, nyingine nimeweka hapa ya chapo. Nimeanza kukanda unga, kuroll nini kidogo, chai imeiva, nimetoa kidogo, klanta shaingia na msavu na kimbia na unatoka hapo umeisha completely. Anyway, I did for some time, but again the brother to the boss alikuwa labda nisema alikuwa na madharau kidogo, because he could come to the shop, anaongea tu venye anataka, anachukua anything yenye anataka, naanza kuulizwa maswali, imekuaje nini, those things. Yes. Yani he could just say anything na hakuna kitu ningeongea. So ikafika mahali nikaona hainisaidii, nikarudi nikaingia Mjengo. Okay, so nimeachana nayo nikaingia Mjengo. So Mjengo nani ya kutafutilia, remember. This one day tumeamka na dad, tukaambiana what, hakuna kazi. Unajua kuna wale uamka wakijua naamka nikienda site fulani. Sasa hii ni ya kuamka kutafutilia. Okay, tukaambiana tukienda pamoja tunaweza tukakosa wote. So wewe fuata njia, wacha mimi niende njia, tutafute. Wewe ukipata sa God, thanks. Mimi nikipata basi ndio hivyo. Alright, so we went. Mimi nikaenda, nilizunguka that period, nikakosa. So I came back home by around 5:30 saa 6. Nafika kwa nyumba, napata tu simu kwa meza, imetoanishwa. Mzee alitoanisha tu, akatoa sim card yake, akaniachia simu, amepanga nguo zake, ameondoka. Sijui ameondoka ameenda wapi. Okay, nikachukua simu, nikanunua sim card, nikapigia Maadhe, cause nilikuwa na namba ya mama back at home. Kamuze, vipi umeongea na dad, labda amekueleza nini? Anaambia mimi hatujaongea naye, sina information yoyote. Okay, anyway, mimi nikanyamaza. Sasa tukasubiri basi labda atatupigia, because now there's no way we can reach him. Yes. Yeah, then anyway, later that evening, my mom calls and she's like, oh, ndiye amefika. So alienda home. Yani life ilimshinda. Hiyo siku alienda kutafuta, alikuwa so broken, so demoralized. Akaona tu let him just go back. Let him just go. Now I understand again, because I understand because maybe unaweza kaniuliza mbona hakuniambia, you see men when they are going through financial challenges, inakuwa so tricky. See, I'm his son. Yes. Na hangetaka turudi na yeye nyumbani. Of course. All right. Yes. Okay, I'm sure alijikaza sana
alijikaza sana for long kujaribu ku-maintain, but ni kama hiyo siku alifika tu akasema it's okay. I mean, it's okay, you know. So he went home. Sasa ni macho peke yangu. Nairobi. Allow me to ask you something. Kindly do. So at this point umetoka hustle, haujapata kitu, umerudi home, and you find your dad is not there. What was going through your mind at that time? Like, ulishtuka? Yes, what was your reaction? You see, of course I was nilishtuka mwanzo because now sasa atujui tutamtrace wapi. You see, mami, when someone is really straining alafu apote all of a sudden, you get what? You understand where I'm about to go. Yes. Ujui labda amefikiria vinginevyo. Yeah. You know, and this is your dad. Yes. So I was really uncomfortable, okay, and until saa wakati nilipata ile simu from my mom kuniambia ashafika yuko huku, then now nika relax kidogo, okay. So niko pale, anyway, nikangangana kidogo, nikakuuliza my high school teacher, alikuwa ananifunza history. Nikamuuliza kama anaweza akapata, actually niliuliza karibu walimu wote wenye because nilikuwa na close relationship, friendly relationship with them. So nikawa nauliza kama wanaweza kupata job yoyote, at least naweza nikafanya. Remember, I'm now alone in Nairobi. And this history teacher calls me one day, just barely a few days later. She calls me and she's like, you know, Jared, I know you're sharp. I have an M-Pesa shop in Ngong Town. And kama uko sawa, naweza nikakuajiri. So we talk, tukaagiri bei. Alikuwa ananilipa 5,000 a month. All right? Mami, 5,000 a month. That was a jackpot. I can imagine. Literally, that was a jackpot. Wow. Na ni kitu uko sure nayo. Sure. You know that. Yeah. So nikaingia straight away. I think the second month, nika move now from that 700 shillings a house to another 1,500 bob. Nyumba ya ilikuwa mabati, lakini at least ni mabati mpya, na bado kuna stima na kuna maji nje. It was a tap house, maji iko tu hapo nje kwa tap. 1,500 bob a month. That was okay for me. So nika move pale. Nikaanza kazi ya M-Pesa. So nilikuwa nauza, kuna shop ya M-Pesa, bado kuna stationaries nilikuwa nauza, kuna gas bado nilikuwa nauza hapo nje yake tu. So I worked there for a while until one day you see, before niende hapo, resources zimetoka tayari. Nikiwa bado nafanya kwa M-Pesa, resources zimetoka na nimeperform poa. Okay. So I did well, especially in sciences and math and all that. So tukaitwa kufanya course selection. But sasa kwa shule, for us that period, I don't know kama bado inafanyika, there were two selections, the manual way and now the online course selection way. All right. So tulikuwa naanza na manual, alafu tutakuja kufanya the online selection baadaye. So tumeitwa shule kufanya. So kule I went there, got a list of hundreds of courses. Hakuna hata moja yenye nilikuwa najua inamaanisha nini, ina entail nini, how marketability is, like no information. No idea completely. So what I did, nilikuwa tunachagua na nilikuwa nasoma tu yenye ina make sense, yenye inakaa a bit lucrative, you know. Interior design straight. IT, information technology straight. Sijui gani nyingine straight. Nikachagua mimi nikampa. Nikapeana, nikaendelea, nikarudi mimi nikaendelea na kazi zangu. Sasa nimepeana kule, I have no idea of what I chose and what they entail and you know all those stuff from different universities. Hata sijui universities ni gani nzuri, ni gani mbaya. I have seen idea. Now this one day bado nafanya kwa M-Pesa. Kulikuwa kufike, tukao sasa tufanye the online selection, online course selection. Okay. Now the same day tulikuwa tufanye the online course selection.
sasa tukalewana na madam, itafika around saa 5 nifunge duka niende nifanye selection ndio nirudi niendelee na kazi. But nilikuwa tayari na a change of mind. Nilikuwa niende nichague walimu, business math teacher. Because from home kule kwa village washapata results zangu, Jared performed well in math and physics and chemistry. Wewe unaweza ukakuwa very good teacher wa math physics. Yes. And you see math physics teacher is perceived as a lucrative kind of a position. Ukitoka tu maybe campus, straight away employed by TSC, and boom, you've made it in life. So almost 99% of whoever was advising me alikuwa ananiambia nifanye walimu. So I was to go do niende nichague nibadilishe niseme nafanya walimu. Now before that day, all right, just around 2 months before the day, there were these 2 guys who came to the shop. And they were like, they are from Safaricom. They are taking data of their agents, all right? So, okay, yeah, you're from Safaricom. I'm your agent. It's okay. You can go ahead. So they took my number, my phone number, the name of the shop, the location, all the details. Yes. They even said they're going to take the coordinates, which is okay. So niliona ameinua simu, they are trying to capture the coordinates. I mean, I was young, I didn't know these things. So mimi nikawapa ruhusa wakafanya wakaenda. And I know later baadaye ndio nimekuja kugundua probably that them sasa ni sorry nakupa. Because I was conned. Nilikuja nikakoniwa pesa kwa M-Pesa. Nimekoniwa the same day naenda kufanya course registration. This is what happens now, or rather, this is what happened that day. Tushaelewana na madam, ikifika saa 5 nafunga duka niende nifanye nini, course selection, nichague, nirudi nifungue duka niendelee. All right. That morning I went to her house, picked the phone and the cash, the float. All right. So there is this cash yenye huwa na operate ya M-Pesa na simu ya M-Pesa. Ndio nikuje niingie kwa ofisi. I mean kwa shop. Okay. Now nakuja nikagundua simu ya shop iko na moto kidogo sana. It's almost, the battery is almost dying. Ilikuwa imebaki kidogo sana iishe. Apparently that morning hakukuwa na stima Ngong. Like almost the entire region, the entire Ngong region. So simu inakaribia kuzima, ni simu ya ofisi, but mimi niko na simu yangu. Simu yangu iko sawa. Nimecharge overnight. Now inakaribia hii time ya kufunga kwenda kufanya course registration. Actually nimeingiza gas ya kwanza, nikiingiza ya pili I receive a call from my personal line, from my personal phone. Okay. And they're like, hello Jared. Hello. So tayari washanijua jina. Unajua mimi naona namba mpya, but tayari ananijua jina. Are you Jared? Okay, yes, I'm Jared Maera. Okay, ID number ABCD. Yeah, that's very true. You operate your M-Pesa shop, blah blah blah, at Ngong Town. Yes, everything. Okay, we are from Safaricom. Nini. So unajua tayari washanitajia all my details, my information, and sasa tayari nishawa trust. If you guys know all my information and you say you're from Safaricom, definitely you're from Safaricom. Amwezi kuwa mnadanganya. You already have all my data. So they're like, okay, we're calling you in regards to the transactions that you've been doing lately. Because all the transactions you've been doing lately, you've been receiving 2 messages. And that's for sure. Like for a period of 3 weeks, nilikuwa nakifanya transaction, inaleta messages mbili. That's for sure. So they're like, is that true? I'm like, yeah, for sure. I realized that, but I don't know how. Okay. Then they're like, you know what? We are blocking those agent numbers. All right, because it's like a fraud. Getting those messages, getting those 2 messages, reflects to getting 2 commissions, all right, of the same transaction, which is not allowed by Safaricom. Like inamaanisha hivi, nikipata message mbili on a one transaction, inamaanisha napata commissions mara mbili for one transaction, which is not allowed. That's why they're blocking these agent numbers. But wakasema now, because you didn't know, and from the way unaongea, kweli ni kama ujui, we can as well help you kusolve your issue
just to prevent this. Then I'm like, okay, hii ni kazi yangu, hii ikiblokiwa, the agent number ikiblokiwa, nimepoteza kazi. Yes. Then I'm like, okay, and tell me now, I already trust them. Yes. I'm like, okay, it's okay. Let's go ahead. Just guide me through the process. Let's just sort this issue once and for all. Okay, kwanza how much do you have in your float? I'm like, I have 17,600 and blah, blah, blah. You know that? So you tell them? Yes. Okay, you have 17,000. Yes. Actually, I had 17,600 and some few coins, all right? So they're like, okay, let's begin the process. Take the phone. So wakanichukua from A, B, C. Wanafika pale kwa amount. Unajua mimi naona wanakuja, naona wanaelekea to place ya ku send money. Yes. All right, because now I'm sending from my float to them. But then nilikuwa nangoja tu wafike place ya amount, waseme weka amount fulani, nikate hiyo simu. But walipofika kwa amount, wakaanza na hapo kwa amount weka 0000. Then I was like, okay, hii ni sawa, 000 hiyo si nini, hakuna doa hapo hiyo. Okay, weka 000 017 6 nini. Sasa wameanza, you see now this is an integer. Yes. Integer ina forgot the zeros, inaanza na the real number 1 blah blah blah. Okay, I didn't know that. Washani confused na stories na nini. Yes. Okay, umeshaweka, imefika kwa imekuitisha nini, imekuitisha pin. Pin usituambie, hiyo ni siri yako. Si you know hiyo ni siri yako. Hiyo weka hiyo, hata usituambie. Umeshaweka. Sasa for it to take effect, just restart the phone na kila kitu itakuwa sawa. Okay, sawa basi, thank you. In case of any issue, just call us blah blah blah. Okay, tunakata simu. Unajua nakata huko tayari nishaanza ku restart. Ina restart, naweka pin, inaleta message nimetumia watu pesa. What? That's when kichwa inaruka. Inajichanganya, ndio na realize nimefanya kosa. So anyway, pesa zishatumwa. Napigia watu, already they're off. Completely they're already off. Alafu sasa wakati ile message inakuja hivi, nishaiona. Just a few seconds later, simu inazima. Kumbuka ilikuwa imesha moto. Yes. Simu ishazima. All right? So what can I do? I have to call the boss. I call the boss and I'm like, boss, kuna kosa imefanyika hapa, ni kama nimeibiwa do. Tumefanya nini? Ni ngoja hapo nakuja saizi. Trust me, 6 minutes ama hata less, she's here. Nini kimefanyika? Nimeibiwa. Iko pia simu ya ofisi imezima. Alafu to make matters worse, akikuja wakati anakaribia kufika, stima zinarudi. So by the time anafika, stima ziko. Ananitisha simu, I'm like, simu imezima aje na kuna stima hapa jamani. Kwani wewe aje unakoniwa aje simu ilikuwa imezima, unakoniwa aje? Madam, nilikoniwa simu ikiwa on, immediately imekoniwa because it's not making sense. She can't buy that. Yes. All right? So she's like, okay, let's go straight to the police station, let's write a statement. Tujue kama tutasaidika. We go there kujaribu kuangalia pesa zishakuwa transacted from the recipient pale nilituma do. Kufika kule nadhani sasa, unajua mimi kwa kichangu na maanisha. Nasema mimi nitaenda niandike statement, nirudi nifanye online registration, nirudi nifungue job. Nilirudi. Even ndo nilibaki kule. Niliandikiwa theft actually straight away. And they were like, mulipanga kitu na nani? Mulipanga kitu na nani? Taja watu. I'm like, jamani, sijai. Ulitaja kitu. Wewe simu ofisi nazima aje immediately after umekoniwa. Like immediately after umekoniwa ndio simu inazima. Sima ndio hii imekuwa hapa. Simu unaoperate aje na simu. You know that pressure. And you are alone. So basi mimi sasa niliabu kuflow na wao. Wakiniambia ingia huko, ingia hapo. Wakiniambia lala hivi, you know that. So I went in, anyway nikalala. So I did some few calls to my friends because that time I was attending, nilikuwa na attend church inaitwa Father in Ngong. So nilikuwa bado na friends kule because I was in the choir member, you know. So at least I'm more visible to the preacher and you know these guys. So I make calls to the friends, then the friends, I don't know how they circulate the news, it gets to the pastor. That pastor, like, he was that sympathetic kind of a man. So I also do a call to my parents and they're like, you know what, Jared,
at this stage, yani hata wakufinye hivi, hata wafanye hivi, hatuna kitu. There's nothing, completely nothing. All right. Anyway, the pastor, I don't know how he did, raise 5,000 shillings. In the morning, akatuma mtu akaja. All right. So we had to do an agreement with this madam kwamba sitatoa my certificates from the high school completely, sitapewa until nimemaliza ido. I did that. So nikampa ile 5k, tukaandikishana, nikatoka free. Okay. Kutoka sasa, the following day akatwita, akanitia kazi ya kufyeka Kibiko. Now Kibiko is another ni is around 23 kilometers. And it, actually ilichukua rafiki yangu, tulitembea, tukaenda, tukafyeka hiyo compound, tukarudi. Hata hiyo pesa alituma kweli, I think zilikatwa pia kule. Okay. So nikarudi within that week, nikakuja nikapata kazi ya kurenovate, like ile tumeitwa to renovate a house. Ilikuwa pale cooperative, karibu na Cooperative University in Karen. Hapo ndo tulienda kurenovate. But before that, labda nirudi nyuma kidogo. Kabla niingie ya M-Pesa, unaona sasa mzee amerudi nyumbani. So ninang'ang'ana na Mjengo hapa, ikikosekana. I've done by the, nimesomba maji sana, kusombea watu maji. Like I had to this 20 liters, mitungi miwili. So I used to go knock on somebody's door and I'm like, maybe do you need some water? Maybe ya kuosha nguo ama kutumia kwa nyumba. And they're like, okay, nilete mbili, nilete moja, nilete nini. So naenda nanua na 2 bob, na kuja nauzia na 8 bob. No, not 10 bob, sorry. So there is a profit of 8 shillings, okay? I've done that also for a long time. Ilifika kipindi hadi kweli ilifika kipindi nilienda kuuliza kama naweza nikafulia mtu nguo. Yes, like for sure. What? Yes, like unajua sasa pia kukinyesha watu huchota maji kutumia roofs. So pia kukinyesha kupata mtu mwenye anataka maji na kwa challenging. Okay, Mjengo imekuwa issue. Kweli nilienda, I went. That house I can take you paka kwa nyumba. Kamuza kama naweza nikamfulia. Alicheka tu akaniambia akinishaosha. Anyway, tuachane na hiyo. Let's go back to the house, the renovated house. So tumeitwa pale tufanye, because ni mbali, so tulikuwa tunalala pale. Ilikuwa kazi refu, ilikuwa kazi ya kitu kama 1 month. So mnalala kule, mnalala, mnaamka, mnaenda kazi, hivyo. So the first week went well, tukafanya. The second week, this one morning, unajua sasa tulikuwa tunaamka, mnasainiwa, wewe fanya hivi, wewe fanya hivi, you know that. And watu pitia magumu kuinje. Like for sure watu pitia magumu kuinje, especially wanaume wenye wanafanya hizi hard labor ama zinaitwa nini, hizi kazi za mikono. Watu wanaumia. You see, this is somebody's father, all right? Yani ana mtoto mwenye anamuita dad. Lakini anagombezwa na foreman. Unajua kugombezwa? Anagombezwa na foreman who is even younger ama same age. And there's nothing he can do. Completely nothing. The only thing anaweza akafanya ni kutulia, aweke mikono hivi. Agombezwe, basi yaishe, aendelee na kazi. Like that thing can demoralize. That thing can break somebody. All right. I used to see that and sikuwa nafurahia. Like literally wanaogopa foreman to the point kazi inafaa ianze saa 2. Foreman amefika saa 1, watatoka kwa kitanda mbio. Kwenda kubadilisha nguo mbio nje. Kila mtu sijui ameshika spade, huyu ameshika sijui nini. You know that. Crazy. Anyway, this morning tukaamka vizuri, tukabadilisha nguo, tukaingiza nguo za job. So tukasainiwa job. So for us we were 3. Tulipatiwa kazi ya kubeba mawe tuyapeleke kwa kona fulani ya hiyo compound. All right, through wheelbarrows. So tukiendelea kusukuma wheelbarrow, nikiendelea kusukuma, then I see this friend mwenye tumesainiwa naye kazi anatafuta kitu kwa mchanga.
Then mimi out of nika bro, shida ni gani, labda nikusaidie nini unatafuta? Then is like my wheelbarrow imefunguka mguu, ile taya yake na the nut inaacha kufunga mguu imeanguka, ndio alikuwa anatafuta. So nikasema wacha nimsaidie kutafuta mbio ndio tuendelee kazi. Nimeinama hivi ninaanza, tunaendelea kutafuta nini, foreman akafika. What are you guys doing? Mnafanya nini hapa hivi? Mnafahamu kweli? Then I'm like, sorry, ni nut fulani ya rafiki yangu imeanguka, ndio tunatafuta hapa ya mguu. I really don't know what was happening with that guy that morning. Yule foreman alinitusi, sijawahi ona hivyo mimi. Alitusi like I'm useless, hapa sasa kaanza kuingiza wazazi. I'm useless like my mother. I'm just worthless like my father. I'm just a trash, like I'm a nobody. Like naweza nikaangusha aje nut. Mimi kwa nisitumia akili, una akili. You know those things. It was heavy. It was like kweli nimepitia magumu, but now that was heavy. Yeah. You see, he did that for long. Hapo chini, unajua mimi sasa nimeinama bado sijaamka. Na asikia venye anaingia like I'm worthless like my father. I'm useless like my dad. I'm just a trash. Yani machozi yalianza tu kutoka nikiwa hapo chini. Nikainuka, nalia sasa, machozi yanamwagika tu. Silii ila machozi yanatoka. Alipoona hivyo ni kama akaanza sasa kutusi akienda. Alright. So unajua sasa hiyo time kila mtu ameacha chenye anafanya, kumetulia, anasikiza ama wanaona sasa chenye kinaendelea. It's me now. It's him and me. Yeah. Everybody is like, okay, hapa kumeharibika. You know that. Nilisimama. It was painful. Kwanza hiyo word sasa zile, unaona ile echo inaenda kijirepeat. Worthless, useless, trash. You know that? Yes. Nikamwambia mimi naondoka. You know, akaniambia hapana, you see, ni kuongea tu, bora pesa yako hajakata, bora akaja kuumiza, bora hajakugonga, wewe vumilia tu. Lakini nikamwambia I'm going. This is heavy. I have to go. Yani niliona ni kama naona giza. I went straight to the house, nikabadilisha nguo, nikaachana hizo nguo hapo. Nikavaa nguo zingine. Nilikuwa na kadude Techno ya kitambo. Ilikuwa na memory card. There's another story again. You see, for me nimeenda hadi form 4, the last period ya form 4. Hadi nafika hapo mimi sijaiona memory card in my life. Anaamini ngongo. Mimi hata my smartphone touch screen nimeguza. Unaona ile kipindi ya mwisho kabisa yenye mnakujanga Saturdays as students, mnakuja Saturdays kufanya revisions nyinyi kwa nyinyi. You see that period, you're free to come with your phones, you know, in civilians and all that. That's when mwenzangu alikuja na simu, touch screen. Trust me, hiyo siku sikusoma. Hiyo siku nilishinda tu kwa Facebook account yake. Kuscroll, it was fascinating, like how is this thing? And you see wezi, like hata unashinda kutoka kwa hiyo scrolling, cause unaweza ukafinya kwingine labda iharibike or something. So wait, you just keep scrolling. Wow. Anyway, sasa niko na memory card kwa hiyo simu na kulikuwa na gospel songs. There is this song I'm still looking for it. Sikumbuki vizuri. Nilieka nikaweka kwa earphones. Nikatoka nje ya gate. Nililia the entire journey. Now this is after the incident now. Yes, after the incident, sijui niite ni matusi ama nifanye nini. So mimi nimesema okay, kweli let me just go home. So nimetoa nguo za kazi, nimevaa, nimetoka nje ya gate. Nikaweka hapo hivi earphones. And I went crying. Nika repeat your song over and over and over. Kwa gari nalia tu. Thank God hakuna mtu aliniuliza nini mbaya.
hadi nafika kwa nyumba ni kilio tu, like ni machozi tu yanatoka. It was that painful. I remember, and you see, at that particular period, there's nothing you can do. The only thing you can do is cry, maybe. If you're that, you know, let me ask, what was going through your mind? Your time una feel the pain after being told all these bad words, being abused. What was going through your mind? What was making you cry? Because it's real. By that time, it was real. I like was what for this sure. person was saying. Yes. Was real. By that, I was worthless. I mean, what could I? Ningefanya nini? You understand? Singemgonga, singemtusi. All right. Yani, it was real. But again, nilikuwa na gain courage kwa sababu, you see, for me, all this while nafanya hizo vitu zote, tayari najua nilipita vizuri at least KCSE. So even through all those things, najua at least niko na hope ya maybe mambo yatabadilika. Alright. But he almost made me believe that in real sense, I'll be a trash forever. He almost did that. And trust me, isingekuwa maybe ni this one and the only hope ya kujoin campus, isingekuwa ni hiyo. Maybe sijui saizi ningekuwa wapi. Like naongea hivi, assume singekuwa na any hope. Alright? Assume nilikuwa nimeanguka maybe mtihani completely and my hope, my everything, my future was on Mjengo. Ama that kind of nini. I don't know. It would be the end. You know, I'm trying to imagine now someone who the only thing he or she can do ni hiyo. Alright? Na unamfinyilia within that space and he or she can't move. Alright? He or she has no alternative completely. I don't know how painful it can get. It is painful. I honestly don't know. So nilifika nyumbani, I only picked my clothes. Na nikarudi nyumbani. Alright? Because that period in 2013 ilikuwa inakaribia now the admission. Because niliitwa Masinde Muliro University for IT. Naitiwa course ya IT I know nothing of. I didn't know what it entails completely. I'm enrolled in campus. That's the first time I'm interacting with a laptop. The first time. Maki the course nafanya IT. Si walimu. Sio medicine. IT. But that's the first time I'm interacting with the laptop. So I go home, nikaachana na vitu zote kule nyumba nilikuwa naishi. I think your landlord aliningoja, akachoka, I don't know chenye alifanyia. So nimejoin campus. Okay. Campus now, it was another episode. A very, very deep episode again. Kuna kipindi nimeamka nikasema, and I went kwa kila hoteli nikiuliza kama naweza nikapata nafasi ya kupikia watu. Like mimi napika huko nyuma wasavu. At least nipate cha kunini. Kuna kipindi hadi nimekaa kwa shule during December holiday sababu ya kukosa fare. That period nakumbuka sikuwa nimelipa nyumba for 3 months. Na sina hata hiyo fare ya kufika nyumbani. Niliachana tu, wakasherekea kule, nikabaki peke yangu. It was tough.
And you see campus again, you go meet now. Pale sasa ndo unakutana na all sorts of people. Super rich. Yeah, the rich. You know, kuna wale ni last borns wanasaidiwa na their brothers. I'm the first born here. Kuna wale ni watoto wa managers. Yes. You know that. Yes. I just don't want to go so deep with the campus life, but then anyway, let me focus on what I want to say. So first year yote sina laptop, sina nothing. Second year yote sina laptop. I used to survive is in a class kuna wanafunzi ambao wako na laptops. So leo naomba huyu laptop, najifunza ka program kidogo. Alright, kama kuna assignment nafanya namrudishia laptop. Huyu mwingine kesho nitamuomba nijifunze tena kadogo nione at least something is running na you know hivyo. That's how I survived for 2 good years. Alright. Come third year, I got my first desktop. Okay. Desktop ni ya nyumbani, si ya kutembea nayo. Yes. And with that, I developed a website. Ile yani personal website ni kama portfolio. Inasema ina entail to what you offer. Websites, you know, website development here and there, you know. But I was still completely green. I was still green. But now that website, I took that website. Hata sikubuy domain like legit. It was just these free things unaokota hapa na pale. But at least msange click anafungua inaonekana kweli. So I decided to share it on WhatsApp, Facebook and everything. Then one day I received a call from a lecturer. Alikuwa anafunza Masinde University but a branch in Mumias. Then he's like, you know what, Jared, I've seen your website. Well, you can do something for me. Come over one of the week. I go there. We have a talk. By the time natoka hapo, nime close deal ya 12,000. Nilikuwa nimemtengenezea website ya shule yake. Okay. 12,000. Mimi sikuwa nashikika. Mimi sikuwa nashikika completely. 12,000. Alafu nimetoka hapo na 7,000 deposit kwanza. Nikimaliza ndio nimalizie 5,000. That's the first time I went straight to the supermarket and got myself rice ya 2 kg packaged well. All right. Oh, that was now like the power button. Yeah, what now I was to do. Like ile ni kama ndio ignite now the engine. Yes. Because now I have a way. Yes. Now I can do something on my own that can give me money. Hakuna kitu ingenisimamisha from there. You were unstoppable. Hakuna. So I went ahead. Nikajipush, nikamaliza campus. By the time namaliza campus, because nimepata now my first laptop nikiwa 4th year. It's just ironical. Yes. Napata my first laptop nikimaliza 4th year. But nikajipush the point, by the time namaliza na graduate, niliitwa na department yetu. Nifanye one of the module ya their system. They have a very ERP system. Niwafanyie. There was a module that was pending. Niwafanyie, niwa-integrate pale. Anyway, I didn't have intensive knowledge again because this is the machine nimepata niko 4th year. Nimekuwa nikifumble here and there kupata knowledge here and there. I tried, but again, it didn't see the light of the day. But I tried. Yes. All right. Yes. So after campus, I got nikaitiwa interview pale Ngong Road. There was a software development company in Ngong Road. So nikaenda nikafanya interview, haikupita. Now sikutaka kurudi. Kulikuwa kuna familia pale Ngong. Remember nilitoka Ngong again form 3. So there's a family in Ngong. Nikasema mimi naenda kule. So nikiwa kule nikaanza kufanya kazi za academic writing ile, but si mimi nilikuwa na account. I got 2 guys wenye walikuwa wananipatia kazi na wafanyia kazi wanalipa 250 shillings a page, you know, here and there. Then one day nikiwa kwa LinkedIn profile yangu, I mean LinkedIn account, na scroll, then I come across an advert. They need a software developer.
nika inbox huyo msee, kumbe the person I'm inboxing is the CEO of that company. Okay. So he gave me a number, the project manager. So I talked to this guy and he's like, okay, come over on Saturday. Let's have an interview. I go there. Bado niko na ile website ya shule ile. Very irresponsible. It's not responsive enough. Now, we do an interview. So to them, something that really, really built me. To them, they were focused more on the passion rather than the skills. All right. So as long as you have the passion to really learn and do this thing, it's a done deal. So wakanichukua kwa salary of 10,000. Walianza na 10,000 a month. Okay. Sasa hiyo natoka wapi unajua? Natoka Ngong. Kule ndani Ololua, place ni Ololua. Nakuja kazi Garden Estate. Garden Estate is just opposite Garden City Mall, the other side. So ni ile naamka around 4 nimetoka kwa nyumba, nishapanda mat, nimekuja. Kufika kwa nyumba ni saa 4. But anyway, so for 10,000 nilikuwa najaribu napiga hesabu, bado nilikuwa nabaki na hiyo ni fair. Actually hiyo ni fair yote, na bado kuna kitu kama 3,000 on top yenye nafanya niongezee. I didn't lose hope for sure. So nikangangana, so nikalipo hizo 10,000, ikakuja ikaongezewa 250, nikakuja ikaongezewa 220. Now this the nikiajiriwa pale, almost 90% of what they were talking about, what they were discussing, it's foreign to me. It was foreign. Wananiambia sijui, do you know how to use this software? I've never had. Wacha hata kuiona. Wacha hata kuinteract now. I've never heard of that word. That name. Or do you know how to use this language? Hata jina hiyo language, hiyo jina peke yake mimi sijasikia kwa maisha. But they were so patient. The team yenye tuliajiriwa nayo, honestly speaking, they were so accommodative. They were so patient with me. I did a lot of questions to guys. Niliuliza hadi nikaona nyewe nimesumbua watu. But they never ever gave up on me. Including that particular, the supervisor now, who is the project manager. All right. So through that I learned, like nikajipush, nika learn, and they became better and better and better and better. Thus, by the time mwaka unaisha, I'll be honest with you. By the time mwaka unaisha, I'm the best software developer in that company. Wow. Any project that needs to be done within the shortest time possible, just pay Jared straight, and I could deliver perfectly well. Sasa hapo ndio nilianza see, for me, I'm that aggressive person. I don't just rely on one solution, on one direction. All right. What I did, nikaanza sasa kujimarket pia nje. Ndio niweze, kama naweza nikapata mtu anataka website, mtu anataka, you know that. And my first job nakumbuka, nilifanyia mtu akanipatia 100K. What? Ile ilikuwa, I was just out of this world. You know that. Wow. So nikaanza kubuild sasa the brand Jam Technologies. Hapo ndio imeanzia 2018. All right. So Jam like nilikuwa na perceive Jam Technologies as a software development company which has no office. All right. So pale kwa mtandao wanasema, hey Jam, you need a website, blah blah blah, contact Jam Technologies, that period. All right. And I used to get 1 to 3. So nilikuwa natumia tu purposely for getting clients while working in this company. All right. Anyway, towards the end of 18, the company ikaisha, tukarushwa nje. All right. Tumerushwa nje 2018. Now, that's in December. Kuja ingia 2019, which was the toughest year in my life. The toughest year, because almost the entire 2019 nilikuwa nje. But then within that period nilikuwa bado na develop sasa nile najimarket as Jam Technologies,
napata clients 1 to 3 once in a blue moon, you know that 2019 was really tough. But again, I was doing an e-commerce platform, it's gonna get reveal globally that period. So for almost a year, 2019 December 12th, nika launch reveal globally. Now remember, nimekuwa nje from 2018 around November. 2019 August nikapata job in a microfinance company hapa town inajiita Progressive Credits. So nikiwa pale, remember bado nilikuwa nafanya reveal globally, which is an e-commerce platform. Nimeajiriwa mwezi wa 8. Mwezi wa 12 nime launch reveal globally, still working on this company. All right. Now reveal globally kajivuta 2012, I mean your December. January kajivuta kidogo because you see December watu wanaenda holidays or wataki anything biashara and all that, all right. Come January, people are readjusting, you know, adjusting and wana pesa vizuri and all that. Towards the end of January, nikaanza kurealize some cash. All right. By the time nafika mwezi wa pili, now that's 2020. Yani, I used to receive calls paka ni literally hakuna kazi nafanya ya company bali nimeajiriwa. Calls and texts and inquiries and everything, and I had to resign from the company. Though they tried, walijaribu sana kunibaki kuni retain. They really tried, but then I had to go because now honestly I was being unfair. Okay. So I went operated that business, but again, you see, all this while I'm doing everything out of yani from my head too. Amna mtu amenishikilia mkono ananiambia hii unafanya hivi nini. Even the costing of the websites and everything ni mimi najifanyia. Like see, hakuna mtu hata niambia hii unaweza ukalipisha pesa fulani. So whether nagongwa ama na nini, it's okay. Mi bora niko satisfied. You know that. So this biashara was really promising. It was really promising. But again, sababu sina mtu wa kunishikilia, sikuwa na management poa yake. Because now at least ningekuwa na mtu wa kunishikilia angeniambia maybe I need to employ maybe customer support personnel, maybe I need to employ another software developer, you know, to help me and but I was the entire company. I was the customer support, I was the technical staff, I was the finance, like I was literally everything. And ili run nikakuja sasa ikani overwhelm. All right, ikani overwhelm, but again some challenges again in business and there. Nika have to suspend that business. Just allow me kidogo to cut you short. Before we get so much into the story of now the business, you coming now to business, ningependa tu kukuuliza like during your struggles, what was the turning point in your life? Like throughout the struggles and whatever you were going through, all the pains, all the hardships, like what was that point that you felt like now this was my turning point? You remember the call that I received from the lecturer in Mumias? That first deal that I made, that changed everything. All right, that changed everything. And that shaped my mind towards now what I'm doing. All right. Now towards focusing on software development. Yes. That was it. Yes. Otherwise, paka nafika hapo, yani sikuwa najua naelekea wapi. Completely sikuwa najua naelekea wapi. Yeah. And also, if I may ask, like, what keeps on motivating you? What motivates you? Because me, I can't imagine myself going through all that. And you see, I'm still just looking forward
for the next day and trying to do something for myself. What kept you going? What keeps me going? Actually, that should be the question. Yes, what keeps you going? Fear of poverty. I know this sounds a little bit crazy, but I've been through there, not just brushing through it. I've been in it, all right? I know what it means to lack. Yeah. Let me tell you, kuna kipindi, there is a period, na si once, lunch, hii inaweza ka sound kweli cliche, but lunch niko nakula ugali kwa salt, chumvi, for sure. Na ni ugali yenye ya jana ile baridi. Mimi kuna kipindi hata nimekunywa, napika uji fermented, nakula kwa ugali, like for real. For real. Tukiwa tu ngong. Kuna kipindi hata mchungaji, pastor from the church, walikuwa wanatembea, unaona venye wanatembea kwa nyumba za watu, wanawatembelea, wanaongelesha, wanaomba pamoja and all that. Walifika home nikatoroka. Pale nilikuwa naishi 700 shillings a month. Cause so I've been there and I never ever want to be there. Never. Again, I never ever want my kids to go through that. Through that humiliation. Yes. No. No. So every day I wake up and I'm like, I want to be better than now. All right, by the time siku inaisha, I want to be better than that particular time. Yes. For my sake, and for my family, and for the society. Yes. Wow. Wow, that is very inspiring. So, would you tell us something about Jaim Technologies, how it started? Like, just tell us how you came up with the Jaim, or how is it pronounced? Jaim, or it's Jaim, J-A-E-M Technologies. Yes. Jaim Technologies. Yes. Tell us about the services you offer. Sure. Yeah. Okay. Let me just talk about the current business model. Okay. You see, Jaim Technologies as it is now, because now it has a clear vision. Right now we have a clear roadmap. All right. Jaim Technologies is geared towards providing solutions that are meant to ease the work, the process of different entities around the country. Like, for example, so far we have two platforms, or rather products, I can call them. One is Isomo. Isomo is a comprehensive school management system that can be operated from primary to secondary to tertiary. All right, that's one of the products, and we are now on a piloting season. Then probably 4 or 5 months from now, we'll get fully into the market. All right. We also have an e-commerce platform in Ajita Shopal with a very unique business model. You can go check it out, shopal.co.ke. It's also a product of Jaim Technologies. And we have also some products that's already on the pipeline. They'll be released one by one as time goes by. All right. But again, what Jaim Technologies do, apart from now developing the solutions for itself, to the society, we also do systems developments, mobile application developments, websites, blog, name them, desktop applications for clients. So you have a business and you need a website for your business, you can just contact Jaim Technologies. They can do that for you. All right. All right. Okay. Yes. All right. That is amazing. So you've talked about the challenges you've gone through, and Sure. honestly, sometimes I feel like I've gone through things, but coming on set and getting to hear someone talk about the things they've gone through, and you realize sometimes
you haven't gone through so much. Yeah. People go through things. People go through things. So also, I would love for you to tell us maybe some of the lessons you've learned. Okay. Yeah, when you are going through all this, and just an advice for someone. You know, as you've said, people go through things, especially men, and they don't talk about what they are going through. So maybe there is just someone who is going through something and they feel like maybe this is just the end for them. Okay. What is that one advice you Wow. would give someone? Well, it's one thing that I came to realize. Life is a misery. That's the beauty of life. No one knows wewe venye uko hivi saizi, ujui kesho yako itakuwaje. True. All right? But now, again, there's somewhere nilisoma, ilikuwa inasema, all of us, kila mtu, akona 24 hours a day. Hakuna mtu akona 26 hours a day. Yes. Hakuna mtu akona 18 hours a day. All right? But now the difference comes in on how you utilize your 24 hours. How you utilize your 24 hours and how I utilize my 24 hours brings the difference. Okay. All right? Okay. But again, life is also a misery. You just keep moving. You keep the focus. I tried nilijaribu sana. By then, Jam Technologies nime move now for some time without kuona chochote. All right? So I think actually last year mwanzo wa last year ndio sasa tumepata a very clear vision and roadmap, and you know, now we know where we are going, we know how we were going there, we know we have everything at hand. Right? And it's making sense right now. The name is making sense. Okay. Because I mean, it's bringing something. All right? So anyway, one advice, you don't lose hope. All right? Okay. One, you don't lose hope, because life is misery. You don't know your tomorrow. Completely, you don't know your tomorrow. Yeah. Number two, know how you manage your 24 hours. Okay. You see, sometimes napata kama sasa nikiwa shule, mtu ako na laptop anafanya IT course kama ya IT, and the moment anamalizana na class anarudi kwa nyumba ni serious, ana watch the entire day, the entire night, anarudi kesha anaingia shule, akiturudi ni serious movie. All right? Alafu tapata someone else anamaliza shule class, anarudi kwa nyumba ni research, you know, kujifunza, you know, hawatawezi kuwa the same. Sure. Sasa that's what translates to how you use your 24 hours. Use it well, and don't lose hope. Keep moving. Mambo yatajifungua tu. The nature will finally smile back at you. Yeah. And you'll just get to realize that. Okay. Sure. That is very powerful. By the way, whatever you've said, also there is a book I've been reading in it, The Compound Effect. And whatever you've said is, it's very true, by the way, because in that book, me pia nime learn, like, whatever you do every day will eventually... you will eventually reap the benefits just of it. The small things you do each and every day. Exactly. Yeah. Just make sure what you do be the best version. Yes. And be the master of that. Yes. All right? Exactly. Just be the master of that. Yes. However small it is. Hivyo tu. Yeah. You don't have to lazima ukue what do you call ni waitaje, lazima ukue maybe captain wa meli ndio ukue tajiri, ama lazima ukue CEO wa company fulani ndio, you know. No. But again,
finances, richness and wealthiness is relative. Yeah. Inadepend na definition ya mtu. Yes. Maybe how you define your richness is different from mine. It's different. Yeah. Yeah. But one thing I can just tell whoever is watching this, keep the focus. All right? Saizi unaweza ukaona ni dark. Yeah. Just keep the focus. Keep the focus. And do whatever you're doing with all your heart. Yeah. All right? Yes. Sasa shida ni wakati unafanya ukiwa 50-50. Ujui kama itafanya ujui nini. It might take some time for you to realize the benefit. Whatever you do, if you believe in it, go for it. Go for it. However, take for just go for Yes, it. Yeah. yes. It will eventually, you'll eventually reap the benefits. Yeah. And we haven't talked about your Okay. understand. Okay. Tell us something about that, because for me, I feel like you at your head done so much. Okay. Maybe before tuingie hapo 2021 I bought a lorry. I bought a lorry for a business, though it didn't perform as expected. That's the first business I engaged myself into. Ikadunda, ikaachana nayo nikauza. Nikakuja nikafungua beauty parlor just in Roysambu. Operated for some few months, roughly 8 months. Nikaona inipeleke vizuri pia nikafunga. But right now I have a 33-seater mat. I'm operating currently in Nairobi. And it's doing well. It is doing well. Okay, currently I operate Kasarani, Nairobi. Kasarani town, that is. Yeah, town Mwiki, actually it's town Mwiki. Yeah, Mwiki town. Yeah, that's one of the business that and many others for now labda nisitaje. Okay. Yeah, so if you live along Kasarani Mwiki, make sure umepanda hiyo mat. Make sure umepanda hiyo mat. Okay, asante. Yeah. So where can people find you on social media? Well, as a company, as an individual. As a company, as an individual. Let me start with that as an individual. Okay. Facebook, Jared Maera. Mostly I'm into Facebook. Probably I can give them my number. They can contact me for businesses. Yes. I'm very open for businesses. One thing I didn't really touch on Gem Technologies. We also do partnerships. All right. Okay. Like for example, you have an idea and you don't know how to actualize it. Yeah. Or you don't have the resources to actualize that idea. Yes, just come on board. Let's have a chat. Let's talk. Let's see if the business makes sense. We can partner. Do the execution of the system that you want, you know, and do the sharing. You know, we can agree on the sharing bit. Yeah. So like right now, we've partnered with. In Moto Kenya. Moto Kenya is a company that sells vehicles and it's doing perfectly well. Okay. Perfectly well. Moto Kenya. You're going to go check it out. You need a car, you can go there. Yeah. So you guys, you need you have an idea, you don't know how to really execute it or who to approach. Come on board. Yeah, just reach out to me. My phone number is 07 16 100 572. 0716 100 572. That's my number. Email address, just use Maera-Jared12 Maera-Jared12 @gmail.com. All right. Yeah. Okay. Sure. Wow. That is very amazing and powerful. Thank you. So we are winding up our show. I don't know if you have anything maybe you feel like tumeacha, maybe hatujaongelea, and maybe una feel like you needed to say today. Not really. Nimeongea enough, I think. And for now naomba tuachie hapo. Yeah, upendo tu kwa wenzangu. Okay. Yes, binadamu. All right. Sure. Me, I would
Thank you for coming to the show, for honoring our invitation once again. Thank you so much. And I just want to thank God for you because you've gone through a lot. Vile nilikuwa nimesema before, like me, I always think that I've gone through a lot. But you see, getting to hear your story, and on set I was almost crying because me, I can't even imagine myself going through that. Me, sometimes I go through something and I just feel like, no, I can't do it. I can't do it. So that is, God has used you in a very powerful way. And for you to have gone through that, and you came out strong. You came out a very powerful person today. You've made it through all the pains, all through the struggles, the hardships. I just want to thank God for you, and also to pray that God akupe to the strength. God continues to, guide you throughout this life. Thank you. Yeah. So thank you so much, because I also know that our viewers also, they've learned something. That person maybe mwenye anaenda through something and he or she is feeling like this is the end. Yes. It is not the end. Just as Jared has told us, just keep the focus. Just have hope. You never know. No one is sure about their tomorrow. So just keep the hope. Wow. Keep the hope. Yeah. So with that, I think we've reached the end of our show. Yeah. Thank you guys so much for tuning in. Until next time, goodbye. Thank you.